Good morning, students. This is Dr. L. Manchu Bhargavi, Assistant Professor, JFJC, Madhugiri. Course Commerce, subject Commerce, course BCom, and the paper Corporate Accounting 1, and the topic Problems on Net Asset Method. The topics covered in the session will be the introduction and problems on net asset method. Objective of the learning: to familiarize the students with the concept of introduction and the problems on net asset method. Session outcome would be the students will be able to understand the concept of introduction and how to solve problems on net asset method. Introduction. Let's look into the introduction part. There are many circumstances where values of shares are required for various accounting purposes. In such cases, the value that is taken is not the par value but the market value. The market value of the share is nothing but the value quoted in stock exchange. Let's look into this problem from the balance sheet of Krish as on 31st March 2018. If you see the liabilities, there are different types of share capital: 1,000 8% preference shares of 1 lakh and 30,000 equity shares of rupees 10 each, 3 lakh. It is 30,000, and debenture redemption would be 1 lakh and reserve fund 1 lakh. Then 6% debentures would be and the depreciation fund 1 lakh and the creditors 70,000. Have a look into the fixed assets 4 lakhs and the current assets 2 lakh 50. Preliminary expenses, you have discount on debentures, and the profit and loss account is 45,000. Total that forms 7 lakh 20,000. Calculate the value of equity share under net asset method after considering the ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಬಿಚರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 1 ವರ್ಷ ಡ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಹಾಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಬುಕ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ 12,000 ವಿಚ್ ವರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ for which no provision has been made. So we'll do the adjustments for that. Calculation of intrinsic value per share, market value of share. Fixed assets 4 lakh ಇದೆ, current assets 2 lakh 50 minus 12,000 2 lakh 38. Then the total forms 6 lakh 38,000, and you have less current liabilities. Debentures 1 lakh ide, depreciation fund ide 1 lakh, hage creditors 70,000, and interest on debenture due 6,000. Total that forms the current liability 2 lakh 76,000. ಈಗ 6 lakh 38,000 ಅಲ್ಲಿ 2 lakh 76,000 ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವುದು 3 lakh 62,000. ಹಾಗೆ ಲೆಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 1 lakh ತೆಗೆದಾಗ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವುಡ್ ಬಿ 2 lakh 62. ಅದೇನಂದರೆ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. Now if you see the intrinsic value of equity shareholder formula, you know, net assets available for equity shareholders divided by number of equity shares. ಇದು ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದು 2 lakh 62 ಏನು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಉಳಿದಿರೋ ಅಮೌಂಟು, ಅದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 30,000 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್. 30,000 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ rupees 3 lakh each. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 30,000. ಆಗ rupees 8.73 ಪರ್ ಶೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡರ್ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಥಡ್. Thank you, students. Thank you so much. That's all in this session. See you in the next session. Thank you for your cooperation.